Willkommen wieder zurück bei der wunderbaren Dreiecksstrategie. Ach ja, dieser Name mit Triangle Strategy. Ich bin mir da immer noch etwas unsicher, ob das ein wirklich guter Titel für ein Spiel ist. Aber nun gut. Ich meine, es beschreibt wohl dieses Spiel sehr gut. Octopath Traveler tut das wohl auch. Und wir hatten jetzt endlich unsere erste Erkundungstour. Hat durchaus recht viel Spaß gemacht. Durften auch wieder ein paar Entscheidungen fällen, weil ich davon ausgehe, dass die jetzt nicht besonders viel beeinflussen. Da wird es sicherlich noch einige krassere Entscheidungen geben. Wir wollen heute gleich mal loslegen mit ein bisschen Nebengeschichte. Denn es geht hier rüber nach Schloss Weißholm. Mal sehen. Wir werden also neben dem Prinzen nun auch mal die Kronprinzessin kennenlernen, wie es aussieht. Let's go. Father spoke not a single word to me today. Before long, I fear I might forget the sound of his voice. So, wie immer wollen wir natürlich auch wissen, wie diese Charaktere aussehen erstmal, vom Porträt. Das ist auch schon mal ein sehr schönes Porträt und um wen es sich hier konkret handelt. Die Kronprinzessin von Glenbrook, Cordelia Glenbrook. Ein sehr schönes Design. Das dritte und jüngste Kind sowie die einzige Tochter von König Regner, dem Schlichter des Salzeisenkriegs. Die junge und anmutige Prinzessin mag ihren großherzigen Bruder Roland lieber als den stets angespannten Frani. Okay, ein großherziger Bruder also. Please, sister, you weep and wail like a common girl. Show some composure. Okay, dann wollen wir uns natürlich auch mal ansehen, wie Frani so drauf ist. Naja, der guckt zumindest recht freundlich eigentlich, ne, von dem Porträt her. Frani Glenbrook, der ältere der zwei Prinzen von Glenbrook. Als Thronfolger lernt er an der Seite seines Vaters das Regieren und verwaltet die Royalisten. Wegen ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten geraten er und sein jüngerer Bruder Roland oft aneinander. So, ich glaube mal, er wird wahrscheinlich so mehr der ganz klassische Adlige sein. Und als älterer ist er sowieso der Thronerbe. Und damit erstmal ein bisschen wichtiger, ne? Aber gut. Wie auch immer. Father has a kingdom to rule. A kingdom engaged in a historic endeavor. He has more important duties than to pamper a spoiled child. Yes, of course, brother. You speak as if Father's duties include anything more than licking the boots of these dignitaries. It is inconceivable he cannot spare the time to break bread with his daughter. You speak out of insolence and ignorance, Roland. I speak only the truth. He leaves all the cumbersome tasks to the Wolforts and Minister Patriot. A king's word is to be obeyed. And what of his subjects? Do they exist simply to bring him glory? To take the blame for his failures? They are to serve as he sees fit. The hell they are. Believe as you wish. Speaking of his subjects, it appears lordship of House Wolfort will be passed down to young Serenoa. What? How fortunate for you to have a friend in the new lord. Best not take loyalty for granted, however. House Wolfort is obedient enough for now, but that can change as quickly as the wind. Use them well when you can, but be ready to bring down your fist if they dare to rise above their station. Don't speak of them like lapdogs. They're not servants, they're my friends. Do you really think to lead with such a soft heart? You are not fit to wear the royal signet. Stop this fighting at once. You frighten me. Enough of this. Where are you going, brother? To train with Sir Maxwell. I would clear my head. There is a tourney on the morrow, after all. Brother! Oh je. Da gibt es auf jeden Fall ganz klare Meinungsverschiedenheiten. Aber dann ist es natürlich etwas mehr auf Rolands Seite, würde ich mal sagen. Ja. I yield.
Wir sind ein bisschen am Trainieren. Ich freue mich auch schon aufs Turnier. Your spear wavers, my prince. Something weighs on your mind. Ist auch schön, bei ihm kann man nicht mal das Profil aufrufen. Ist schön ausgegraut. Derart mysteriös ist der maskierte Mann. Maskierter Mann und blonder Mann, Leute. Wichtige Charaktere. You've always been able to see through me. It's no great feat. Your heart lies ever on your sleeve. Do I hear disapproval in your voice? Not exactly, my prince. It can be a weakness, yes, but it can also be your strength. After all, sometimes a direct strike is most effective at piercing a formidable defense. I will take those words to heart, Sir Maxwell. Thank you for today. The pleasure was mine. I expect a good fight from you tomorrow. In the final match, no doubt. I take the field with House Wolfort. Together, I have no doubt we can emerge triumphant. Ah, that would explain your improvement. Young Serenoa is a worthy training partner. Even so, I have no doubt you've held your own against him. Tomorrow you shall show the realm what I already know. That you are a warrior worthy of your family's legacy. Sir Maxwell, Sometimes I wish I wasn't a prince. Sometimes I wish I'd been born your son instead. Surely you jest, Your Highness. Your father is a great king, and an even greater man. It is an honor to serve him as I do. Apologies. I forget myself. I must have taken quite a blow. Anyhow, I suppose I should rest till the morrow. Be well, Sir Maxwell. It cannot be easy being the youngest prince. To have others expect nothing from you, yet still shake their heads in disapproval. But you can rise above this, my prince. Seize your chance and lay everyone's doubts to rest once and for all. Er scheint sehr viel von ihm zu halten. Irgendwie merkwürdig, dass als maskierter Mann noch drin steht, wenn er ständig Sir Maxwell schon gesagt wird. Aber die ganze Situation hier, die wird immer spannender. Rund um Weisholm und die Adelsfamilie. Das gefällt mir bisher eigentlich sehr gut. Das ist eine interessante Konstellation. Da kann ich mir doch einiges vorstellen, was da so alles passieren könnte. Durchaus sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Nun wollen wir doch direkt weitermachen, oder? Nach dem abendlichen Empfang herrscht lockere Stimmung. Doch Dragan hat etwas auf dem Herzen. Weiter geht's also in der Burg hier in Wolfort. Now that's what I call a feast. You've landed quite the catch, Frederica. He is a good man. I can see it in his eyes. Das Voice Acting ist ein bisschen on point. Der klingt wirklich so sehr angetrunken gerade, habe ich den Eindruck. You are too kind, Lord Dragan. And humble as well. Are you impressed as I, Frederica? Oh mein Gott, das ist sehr großartig. Ja, wer auch immer den vertont hat. Ich muss gerade sehr schmunzeln. I can tell that your heart is pure and gentle, my lord. Lady Frederica, Forgive me if I caused offense. I thought only to return your sincerity and kind. no apologies are needed. I am happy to meet your approval. Thank you, my lord. Words come so easily to the both of you. A perfect match. Forgive my curiosity. What sort of life did Lady Frederica lead in Esfrost? Her life? Truth be told, my dear Serenoa, not a pleasant one. Those of Rosellan blood are looked down upon in Esfrost, even if they are the daughter of the Archduke's concubine.
Gustadolf's full siblings are the worst of the lot. They have not a shred of human compassion between them. They cruelly bully the girl endlessly, regardless of time or place. Is this... True? Of course it is. I know Frederica's suffering all too well. My own father lived ever in the shadow of his elder brother, the former Archduke. Our house, too, is met with sneers by those who consider themselves our betters. But no more! I shall show all those simpering fops that it is not birth that makes greatness, but deeds. And so I did my due research at the archives, that my grand invention shall blast our way forward! Dragan, please. I believe you've had enough to drink. You can hardly blame me for availing myself of Glenbrook's finest libations. Each cask more exotic than the last. Why, to not partake would be an affront to our newfound allies. Just make sure your head is clear for tomorrow. Or have you forgotten you're meant to be representing your nation? Yes, a ceremony to usher in a new age of harmony and prosperity. I am too young to have known the war, so I see our three nations joining hands more as a matter of expedience. But what of you, my kin-to-be? How do you see our grand cooperative venture? Oh mein Gott. Ey, ich habe die ganze Zeit so ein Lächeln im Gesicht. Kann ich mal sagen, wie großartig das Voice Acting ist? Es ist absolut göttlich. Ich muss wirklich mich beherrschen, nicht laut loszulachen. Es ist Weltklasse. Selten gehört, dass jemand so gut einen Betrunkenen spielt. Und er wirkt so richtig verdreht vom Charakter. Ich finde das... es ist wirklich erstaunlich. Haut mich so ein bisschen von den Socken. Das ist tatsächlich so eine Art, eine Rolle zu spielen, die man kaum erlebt sogar. Also da hat sich jemand richtig reingesteigert. Und ich glaube, der hat richtig viel Spaß mit der Rolle. Das hört man richtig raus. Also absolut genial. 10 out of 10, Leute. Das ist ja herrlich. Absolut. Kann nur sagen, ich ziehe meinen Hut. Ja, das ist ja fantastisch. Okay, was wollen wir antworten? Es ist der erste Schritt auf dem Weg zu Frieden zwischen unseren Reichen. Ich begrüße es. Alle drei Länder werden davon profitieren. Ich kann daran nichts Schlechtes sehen. Es ist schwer zu sagen, was die drei Reiche wirklich denken. Ich weiß nicht, ob es gut ausgehen wird. Ganz im Ernst, der ist doch eh schon gerade so... Ich meine, er ist ziemlich angetrunken. Er plaudert alles raus. Wollen wir es ihm gleich tun? Ich meine, das da unten ist sicherlich mehr unsere Meinung, würde ich sagen. Ich meine, klar, das klingt das alles ganz schön und gut, aber wir hören ja schon teilweise auch raus vom politischen Geschehen drumherum, dass das Ganze durchaus auch sehr unglücklich enden könnte. Aber er als Charakter ist jetzt durchaus auch ein ganzes Stück interessanter geworden irgendwie mit seinen Ansichten bisher. Er klingt wirklich sehr verdreht, ein bisschen verrückt, würde ich fast schon sagen. Aber auch durchaus ganz spannend, weil er anscheinend auch unter dem System so ein bisschen gelitten hat. Nehmen wir das dritte. It is impossible to understand each nation's motivations. I can't say whether this bodes well. Interesting. You are the first I've spoken to express such skepticism, and yet, you may see more clearly than most. Like as not, it is a baseless worry. It is a lord's place to worry. We may at last share a common goal, but our motivations differ. The future is murky, no matter how brightly some may try to paint it.
My new cousin has the intuition of a leader, I see. Or perhaps you're simply a worrywart. In any event, it is always good to have another perspective on matters. Let me tell you what I believe. I believe we're on the cusp of a great achievement. As always, it is the young who must bear the burden of building the future. Old shoulders are frail, old minds stubborn. Whatever lies in our future, those who make it will mark their names in history. And mine will be written large for all to see! And I would write yours next to it, my dear cousin. Pray, come visit me at the mines once operations are underway, and I shall... Dragan, are you quite all right? Worry not, Frederica. I'm just a bit tipsy. Perhaps I should just lie. It would seem Lord Dragan has turned in for the night. Quite the passionate fellow, isn't he? He's never been one to hide his ambition, ever since we were little. Neither does he hide his disapproval of my brother and Trueborn's siblings. Feelings which you share? I grant it would be satisfying to see the sneers of those who look down on me wiped from their faces. But I also agree with Lord Simone that we must set our gazes to the future. Though I know not yet how I might best serve in this new age, I would do what I can. We are of the same mind in that regard, my lady. Let us ease the weight of each other's burdens. Please, call me Frederica. We are to be husband and wife after all. Of course, my... Frederica. Pray call me Serenoa as well. We should carry your cousin to his chambers. Will you help me? Certainly, Serenoa. Let us take care not to wake him, lest he resume his prattle. Fantastisch. Also wirklich großartig gespielt, der Typ. Wahnsinn. Einfach genial. Und hier sind wir am Friedhof, ein bisschen trauriger wahrscheinlich, diesmal. Das gerade war ja sehr erheiternd eher. Wobei dieser Dragan schon sehr viele schlechte Eigenschaften hat. Das konnte man schon alles herauslesen. Auf jeden Fall ein sehr gieriger Typ, würde ich mal sagen. Ich bin mal gespannt, was mit dem noch so alles passiert. Mal gucken, ob er noch häufig angetrunken ist. Es wäre zumindest sehr unterhaltsam. Benedict. I thought I might find you here. My lord. Did you tell her that Serenoa would soon be taking over as lord of our house? Forgive me, my lord. I did not think to... Save your apologies, Benedict. Doubtless she was overjoyed to hear it from you. Destra always did trust you above all her advisors. As do I. For 30 years you have served my house better than I ever could have asked for. You honor me, my lord. My lord? I suspect this will be the last night I will hear those. My lord, I will call for a healer at once. Do not bother, Benedict. It will avail me not. You know as well as I how my heart now fails me. My lord. And so I entrust Serenoa to you. For our house, pray heed this old man's final order. Certainly. I will live to serve your son until I breathe my last. Did you hear that, Destra?
Our boy is in good hands. My old dear friend, long have we stood together. I will not let you down, my lord. Eine große Verantwortung, aber Benedikt hat einen scharfen Verstand. Scheint ein sehr fähiger Berater zu sein. Nun gut, es sieht wohl so aus, als würde es direkt wieder weitergehen. Ob wir dann wohl das Turnier betreten? Ich bin höchst neugierig. Der Storyaufbau gefällt mir. Jetzt hatten wir noch einige Ereignisse, die schon sehr herausstachen, fand ich. Also rein vom Schreibstil und so gefällt mir das Ganze sehr gut. Wirklich gut geschrieben bisher, habe ich den Eindruck. Hat man sich viel Mühe gegeben. Und das ist sehr schön. Ich meine, wenn du schon ein sehr dialoglastiges Spiel hast, dann ist es natürlich auch wünschenswert, dass es nicht in zig Belanglosigkeiten ausartet. Und da scheint man bisher auf einem sehr guten Weg zu sein. Wenn das Ganze so eine gewisse, ja, literarische Ebene bekommt, dass es wirklich einen hohen künstlerischen Wert auch aufweist in der Dialogführung. Das ist natürlich sehr erfreulich. Fürst Simon hat beschlossen, als Fürst von Wolford abzudanken und hat alle Mitglieder des Hauses in die Versammlungshalle berufen. Klingt aber noch nicht als würde es direkt zur Action gehen. Wahrscheinlich haben wir immer noch ein bisschen mehr Dialog vor uns. Aber es ist eben auch der Anfang, selbstverständlich. My beloved son, Serenoa, will oversee the matters of our house from this day forward. I expect you to serve him as dutifully as you served me. Of course, Lord Simon. Aye, my lord. Our undying loyalty to House Wolford. My son, listen well. The Lord's judgment shapes the fates of his kin and subjects alike. Responsibility for their well-being now falls on your shoulders. You must lead. Yes, Father. I shall keep those words close to my heart. To that end, I require wise counsel. Together, you possess a wealth of experience. As Lord of House Wolford, it is my duty to consider the best course from every perspective afforded me. I shirk not from this responsibility. At the same time, I would be a fool to not seek guidance from those more traveled than I. For my house and my people, I trust I can rely on you. Well spoken, my son. I dare say you are more than ready to receive this. The Scales of Conviction, a holy relic, said to be blessed by the deities of old. Ah, hier habe er sein ganz zentrales Spielelement. Sehr schön. It was gifted to our family by the King of Glenbrook. From this day on, I entrust it to you. However, it is of little use without these. Coins. 7 of them. Tokens of conviction, we call them. Give one each to only your most trusted retainers and allies. They will guide you when the path is darkest. Their words will illuminate the pitfalls ahead. Heed well the advice of your friends and subjects, and choose your steps carefully. Such has been the way of our house, and such you must see it always shall be. I will, Father. I shall treasure these gifts and make wise use of them in times of need. Very good. Now do your duty, my son. We await your orders, my lord. We depart for the capital at once. May this ceremony be but the first of many joyous occasions ahead of us. To House Wolford! Ein ganz bedeutender Moment, das merkt man schon. Ich glaube, jetzt geht es erst so richtig los.
And so the stewardship of House Wolffort passes from father to son. Lord Simon Wolffort, beloved throughout Glenbrook, entrusts the future to young Serenoa. With the ceremony to mark the beginning of the joint mining venture and a tourney on the horizon, the Wolfforts set forth to the Crown City. With no heroic deeds yet to his name, the new Lord Wolffort sets his eyes on the proving grounds, eager to show his worthiness. Ja, endlich wieder eine Schlacht. Gameplay. Aber wie schon gesagt, die bisherige Erzählung ist top. Wenn man drauf steht auf viel Text, dann ist es natürlich super. So Lord Simon will step down. I suppose the time comes for us all to pass on the torch eventually. Da haben wir jetzt also auch Regner. Ich muss da wirklich sagen, dass ich bisher schon sehr angetan von dem Spiel bin. Ja, es ist sehr dialoglastig und klar, man muss wissen, ob man das mag. Und wenn man das mag, ist man, glaube ich, schon mal sehr gut bedient. Ich glaube, das kann man schon mal bisher sagen. Sind wir gespannt, wie sich alles noch entwickelt. Ich liebe ja doch dialoglastige Spiele. Traditionell muss ich jetzt denken an sowas wie Baldur's Gate oder Planescape Torment. Gut, Spiele, die heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Leute kennen. Aber gut, das sind zumindest recht legendäre Rollenspiele für starke erzählerische Ansätze. Disco Elysium steht noch auf meiner Liste der Spiele, die ich noch spielen möchte, die auch sehr dialoglastig sind. Aber ja, klar, ne? Wenn man jetzt ein gutes Buch in die Hand nehmen, möchte man jetzt einen actionreichen Film anschauen. Da sind ja auch alles persönliche Präferenzen. Und wie gesagt, ich glaube, hier ist man schon mal wirklich gut bedient, wenn man Dialoge mag. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie die Leute es so wahrnehmen. Ich habe schon gemerkt, dass in Kommentare kamen ja auch schon einige rein. Übrigens, vielen Dank. Schön, auch so viele alte Gesichter nochmal zu sehen, beziehungsweise ja, in den Kommentaren wieder zu erkennen. Viele Namen, die man von früher auch noch kennt. Das ist ja doch eine ganze Weile her, dass ich Let's Plays gemacht habe. Aber es ist auch sehr angenehm, mit so einem frischen Geist wieder reinzustarten. Sehr entspannt. Ja, ein bisschen Abstand auch mal zu Sachen zu gewinnen, ist auch sehr wichtig. Aber gut, ich will nicht zu sehr vom Thema ablenken. Machen wir erstmal weiter, würde ich sagen. What wisdom has your father bestowed upon you? Ach ja, und vielleicht sollten wir vor allem sein Profil auch noch ansehen. Ja, sieht nach einem sehr klassischen König aus, würde ich mal sagen, ne? Wie man sich so einen König eben vorstellt. Regner Glenbrook, der amtierende König von Glenbrook. Er wird als weiser Regent verehrt, der den Salzeisenkrieg beendete. Hat als Vermittler das Förderabkommen zwischen Aesfrost, Highsand und Glenbrook ins Leben gerufen. Nun gut. He has told me what it means to be lord of a house. Very good. Serenoa of House Wolffort, the crown of Glenbrook now looks to you for loyal service and brotherhood. Yes, Your Majesty. I shall not disappoint. I dare you to say that again, Thalis. Must you make me repeat myself? Die beiden tauchen jetzt auch mal auf. Was haben wir denn da für Profile? Ach du meine Güte. Ja, der sieht ja sehr finster aus. Sieht so aus wie so ein Typ, der ganz, ganz böse Streiche spielt. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Der hat so dieses Gesicht so, haha. Euch zeig ich's. Ich mache jetzt was ganz Fieses. Talas Aesfrost. Herzog Gustaldolfs jüngerer Bruder. Er wurde trotz seines jungen Alters zum Kanzler ernannt und ist nun der zweitmächtigste Mann in Aesfrost. Okay, das soll der zweitmächtigste Mann also sein, ha? Richtiger Spitzbube, so sieht er aus, ey, Wahnsinn. I am the Prime Minister of Aesfrost. I and I alone am fit to represent our nation. Go push your papers in the shadows like the minor lordling's son you are. You would shame me? You, who would be nothing if not for your high birth. Your ineptitude is mocked by noble and commoner alike. Dragan, you forget yourself.
You both forget yourselves. Frederica? If you must bray at each other, then do so back home. Your bickering will bring shame upon our nation. Such strong words, sister. Oha, und wen haben wir da? Die Erika, Leute. Oh Gott, die hat auch so ein Gesicht, oh nein. Oh, die kann ganz bestimmt nichts Böses im Schilde führen. Niemals. Nein, 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 nein. Das sind ganz nette Leute. Schaut sie euch an, ja? Das sind die liebenswürdigsten Gesichter überhaupt. Die tun keinem was zuleide. Herzog Gustadolfs jüngere Schwester. Im Gegensatz zu diesem beurteilt sie andere stark nach deren Herkunft und empfindet Verachtung für alle Mitglieder der Familie, die nicht der Hauptlinie entstammen. Großartig. Erstmal so eine richtig fremdenfeindliche hier auch noch. Na super. Do you think you're above us now that you're being wed to mighty House Wolffort? Please, Erika. My apologies, but the ceremony will begin soon. I ask the delegates of each nation to make their preparations. And you must be Serenoa Wolffort. Well, I suppose we should bother the happy couple no longer. Well done, Frederica. I see you've inherited your mother's wiles. She always did have a way with men. Too bad you also inherited her hair. That sickly pink makes me want to retch. Pray forgive my cousins, Lord Serenoa, and forgive me if I was out of line. Those two, they were... Phallus and Erika Esfrost. Full brother and sister to Archduke Gustadolf. And my half-siblings. I see. Well, I hope that we can all come together for the sake of our grand endeavor. Aber Dragan ist auch ganz interessant, auch wenn es eher Knight zu sein scheint, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob da mir das Schlechte nur aus ihm rauskommt. Im Feldlager hat die Schmiede ihren Betrieb aufgenommen, okay. Ich weiß gar nicht. Ach, ist das Untersuchen oder was? Zeigt mir das Symbol vielleicht Untersuchen an? Ich weiß gar nicht. Das könnte auch sein, dass uns auch das nochmal erwartet davor. Oh je, ey. Ich dachte, das geht etwas zügiger zur nächsten Schlacht, aber ist auch egal. Ne? Also ich meine, bisher hat das Spiel einiges zu bieten. Kann mir aber vorstellen, dass es ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen wird eben. Also für mich ist es gut so, aber für andere eventuell nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch ganz gut, wenn sich das schon so ein bisschen rauskristallisiert. Ich werde gegebenenfalls in der Zukunft, wenn ich durch bin, eine Review noch zu dem Spiel machen. Und ich meine, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, der irgendwo so in dem Bereich steht, den jeder für sich einschätzen muss. Ne? Ich liebe es, aber es gibt sicherlich viele, denen könnte das auch schon etwas zu viel des Guten sein. Weiß nicht? Ah ja, in der Schmiede kannst du die Waffen deiner Einheiten veredeln und sie mit Waffenfertigkeiten versehen. Das ist schön, ich mag Schmiedesysteme. Löblich. Jede Waffe hat 3 Ränge. Je höher der Rang einer Waffe ist, desto bessere Waffenfertigkeiten können erworben werden. Die Waffenfertigkeiten eines freigeschalteten Rangs können alle erworben werden. Dabei steigen in Reihenfolge des Erwerbs aber die Materialkosten. Je später eine Fertigkeit erworben wird, desto teurer wird sie. Ah ja, okay. Waffenfertigkeiten, die mit einem Pfeil verknüpft sind, kannst du erst dann erwerben, wenn du die grundlegende Waffenfertigkeit beherrschst. Ja, das sollte klar sein, denke ich. Und exklusiv gibt es auch noch. Die mit einem Oder verbunden werden, können nicht gleichzeitig aktiv sein. Aber wir können jederzeit zwischen ihnen wechseln zumindest. Okay, interessant. Cool. Okay, und da müssen wir ein bisschen was zahlen und brauchen anscheinend auch Material. Kriegen wir ein bisschen mehr Waffenstärke raus, mehr LP, mehr Abwehr, Magieabwehr, Glück. Ich weiß noch gar nicht. Ich glaube, Glück ist nur Crit, oder? Ich bin mir da noch unsicher. Das sieht ja auch nett aus. Also das Schwert sieht dann noch immer stylischer aus. Aber haben wir quasi immer nur eine Waffe dann. Und gar keine Waffenwahl. Das wirkt mich ein bisschen so. Aber gut, das macht natürlich die Verwaltung an sich relativ simpel. Ich mag es natürlich, viel Vielfalt zu haben. Und auch wirklich ganz viele Auswahlmöglichkeiten. Aber das hier ist natürlich was, wo man gar nicht so viel nachdenken muss unbedingt. Das kann auch mal ganz bequem sein. Und was haben wir denn bei dir hier? Okay, bei dir ist es tatsächlich ein bisschen teurer, weil man auch Gestein braucht. Ich hätte es tatsächlich gesagt, weil er halt so eine ganz bestimmte Rolle schon hat, dass man halt bei ihm guckt, die Abwehr noch ein bisschen zu boosten. Immerhin ist er Tank und
Ist sicherlich nicht verkehrt, bei so jemandem ein bisschen zu investieren, denke ich. Ich glaube, bei ihr hier wäre Waffenstärke noch richtig gut. Kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Einfach durch ihre 2 Aktionen halt wieder, dass sie profitiert halt deutlich stärker davon. Klar. Das ist wieder das, was ich schon mal meinte. Aha, hier kriegen wir sogar ein bisschen mehr LP-Regeneration. Auch interessant. Was kommt dann hier? Da können wir noch gar nichts einsehen anscheinend. Okay. Spannend auf jeden Fall. Waffenstärke erhöht bei klarem Himmel den erteilten Schaden durch Feuerangriffe. Klingt auch ganz spannend. Also eventuell kralle ich mir 2 Garn. Vielleicht kann man die ja schon kaufen. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Okay, das ist meistens recht gleich. Es gibt leichte Unterschiede zwischen den Charakteren schon. Oder halt bei ihm auf Waffenstärke wahrscheinlich auch relativ gut, könnte ich mir vorstellen. Wie sieht es mit den LP aus? Ja, also ich denke, bei ihr auf Waffenstärke zu gehen wäre halt ganz cool. Oder auch bei ihm hier auf noch mehr Abwehr. Einfach, weil das halt Rollen sind, wo ich mir sehr gut schon vorstellen kann, wie wir von bestimmten Attributen am besten profitieren. Ah ja, guckt mal. Wir können auch durchaus schon 2 Garn zum Beispiel leisten. Weiß nicht, das könnte sogar am besten sein. Ne? Ich meine, mehr Feuerschaden klingt schon ziemlich nett, muss ich sagen. Bei Frederica. Das machen wir, glaube ich. Ich denke, das ist ein sehr gutes erstes Investment. Ist auch gar nicht jetzt so teuer. Ist natürlich die Frage, wie viel mehr Schaden wir machen, aber ich denke, das ist tendenziell schon eine gute Idee auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir noch so ein bisschen Geld übrig und ich würde fast sagen, kann ich das noch machen, wenn ich einen Gestein eventuell nutze? Schauen wir mal. Es kostet jetzt nicht super viel. Aber das hat jetzt 500 gekostet. Ne? Wir könnten ja vielleicht auch irgendwas anderes verkaufen. Weiß aber nicht, ob wir das machen sollten. Lass mal sehen. Also es waren 500, ne? Ja. Wollen wir eine LP-Pastille tatsächlich verkaufen? Ich könnte mir halt vorstellen, dass das eventuell sinnvoller wäre. Ich mache das jetzt tatsächlich, oder? Ach nee, Quatsch. Wir müssten tatsächlich 2 verkaufen davon. Ach komm, ich glaube, wir profitieren ganz gut davon. Könnte jetzt auch ein Fehler sein, weiß ich nicht, ne? Aber wir sind am Anfang des Spiels. Da darf man sicherlich auch die eine oder andere Fehlentscheidung notfalls auch fällen. Aber das hier klingt halt schon sehr gut. Sie mit mehr Waffenstärke, sie mit ein bisschen mehr Magieschaden. Also ich glaube, da machen wir nichts verkehrt auf jeden Fall. Das wird sich sicherlich auch langfristig noch bewähren, kann ich mir vorstellen. Ja, cool. Also nebenbei ein neues Gameplay-Element vorgestellt. Und dann sind wir wohl beim nächsten Mal bei einer Untersuchungsmission erstmal. Noch nicht direkt beim Turnier, aber vielleicht geht es dann direkt weiter. Sehen wir mal. Ich bin gespannt, aber das Spiel macht einen immer besseren Eindruck. Ich bin schon so ein bisschen hype auf unsere nächste Schlacht. Das hört man ja schon raus. War schon beim letzten Part so ein bisschen so. Ich freue mich und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Bis bald.